Supreme Station. You can only get timely, credible, and reliable news on your shining Supreme Station. Diamond 88.7 FM, Iroyin. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining Supreme Station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM, Iroyin. Shining Supreme. We've all heard about home fires taking lives and destroying all that a family owns. These tragedies are reminders for us to double-check for fire safety. Make sure your home has properly installed and working smoke alarms. Practice a fire escape plan. Never leave cooking food unattended for long. Teach children never to hide but leave if there's a fire. Switch off all electrical appliances when not in use. In cases of fire, remember, the most important thing to do is to protect lives first. This message is reaching you from Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 87 FM. From the news desk of Diamond 88.7 FM, Iroyin, this is News on the Hour. In the headlines, President Tinubu calls for unity among countries in West Africa. Senate passes bills to establish Northwest Commission. 36 Assembly Speaker backstage police. Court denies Binance executive Tigran Gamrat bail. On foreign scene, French police kills man tries to burn down synagogue. And sport, Brazil to host the 2027 Women's World Cup. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour. Diamond 88.7 FM Iroyin. I am Precious. Afolabi will bring you details of the news after this break. Wait, he's from our tribe and we have the same religion, so we have to protect our own. Our tribe isn't corrupt. I beg you, leave him now, our Peking. Wait, stop and think. Do you realize that the impact of corruption and careless decisions by that clansman or family member of yours doesn't know tribalism or nepotism? Let's hold everyone accountable for a better society and country. If you see something, say something to the right authorities. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Iroyin. Welcome back from that short break. Please do know that you can listen to us via website www.diamondfm.net
or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. President Bola Tinubu has said that West African countries must unite to crush banditry, terrorism, and other criminal activities employing the region. Tinubu stated these at the presidential villa in Abuja while receiving President Bassirou Diomaye Faye of Senegal, where he called for an alignment of purpose and structure in West Africa to effectively address the challenges confronting the region. The president described Nigeria and Senegal as brotherly nations, recounting both countries' long history of cooperation. Tinubu advised that the leaders in the region must make the people the point of convergence in governance, noting that the essence of democracy is lost when the people are not focal point. The president emphasized that democratic governance, democratic values, and constitutional order are sacrosanct and must be protected. The Minister of Solid Mineral Development, Dr. Dele Alake, has met and fewer than 32 state governors and forged a consensus to form a joint committee to resolve mining issues between both parties. This was contained in a statement issued by the Special Assistant and the media to the Minister of Solid Mineral Development, Segun Tomori, and the meeting, which was hosted by the chairman of the Nigerian Governors Forum, Kwara State Governor Abdulrazak Abdulrahman, marked a high point in the minister's efforts to apply the principle of cooperative federalism to resolve interferences in mining matters on the exclusions legislative list. Addressing the governors, Alake stated that they partly underscored the committee of the federal government to partner with sub-nationals and get their input and going effort to reposition the mining sector. The minister also commended sub-nationals, the head and the charge of the federal government, and applied for licenses to operate as a limited liability company to mine resources in the states. The Minister of Women Affairs, Uju Kennedy Oyeneye, has withdrawn a suit she Haley filed against the Speaker of the Niger State House of Assembly, Abdul Malik Sakin Daji, following his decisions to marry off 100 orphans from his constituency. Speaking with the reporters today, the minister noted that the ministry, in collaborations with the Speaker of the Niger State Assembly and traditional rulers from the state, are currently investigating the ages of the traditional rulers from the state. Currently, also, that girls to ascertain if they are within the stipulated age for marriage. According to her, the Ministry of Women Affairs will for now focus on empowering girls as well as others affected by insecurity in the state. Last week, the Speaker, Sakin Daji, announced plans to marry off 100 orphans in his constituency as part of measures to alleviate their suffering, while the development has sparked national outrage that the Muslims' rights concern, numeric, urged the minister to withdraw the litigations and petitions she wrote to the Inspector General of Police. The state has passed 4 third readings of bills seeking to establish the Northwest Development Commission (NWDC). This follows the presentations of a report by the Committee on Special Duties, read by the chairman, Kaka Sheu, Borno Central, during the plenary. Speaking after the confederations of the clauses in the NWDC Establishment Bill 2024, Senator Jibrin, who proceeded over the sessions, commended his colleagues for supporting the bill's passage. When established, Jibrin and their commissions will address the challenges facing the geopolitical zones and, by extension, the country.
describing the Northwest as the food basket of the country. He said the commission, when established, will work towards the restorations of infrastructure destroyed by Boko Haram insurgents and bandits in the region. The House of Representatives Committee on Rural Development has threatened to invoke the provisions of the 1999 Constitution's amendment to compel the Permanent Secretary in the Ministry of Agriculture and Food Security, Temitope Fashedemi, to appear before it and answer questions on the activities of the rural development sections of the ministry. Chairman of the committee, Marcus Unubum, who spoke at the meeting between the committee and the ministry, expressed displeasure that the permanent secretary has constantly ignored the invitations from the committee and has, on 5 occasions, failed to honor the invitation. Members of the committee frowned at the attitude of the permanent secretary and the ministry, accusing them of undermining the House and the provisions of the Unubun. As the House said that the committee has decided to give the permanent secretary another opportunity to appear before it as a mark of respect for the 2 ministers in the ministry who are products of the National Assembly. The Speaker of the House of Assembly across 36 states in the country have backed ongoing Constitutions review exercise for the creations of state police. The Speaker, under the aegis of the Conference of Speakers of the State Legislatures of Nigeria, took the stand on a communique issues at the end of the meeting in Abuja. The communique was signed by Chairman of the Conference of Speakers of State Legislatures of Nigeria, Mr. Adibo Ogundoyin, who is the Speaker of the Oyo State House of Assembly. A bill for state police has currently been considered at the National Assembly. When transmitted to the state assemblies, the speakers pledged their readiness to support the bill for the state police creation. The Nigerian Education Loan Fund has that the Student Loan Applications Portal will be open on Friday, May 24th, 2024. This was disclosed in a statement. NEL Fund spokesperson Nasiru Ayitogo pursues their academic aspirations without financial constraint, and the statement encourages all alleged students to take advantage of this opportunity to invest in their future and contribute to the growth and development of our nation. It was the move which been significant, and it's a milestone that the commitment of President Bola Ahmed Tinubu to fostering accessible and inclusive education for all Nigerian students. It could be recalled that President Bola Ahmed Tinubu on April 3rd signed the National Student Loan Amendment Bill into law. Justice Emeka Nwete of the Federal High Court, Abuja, has refused to grant bail to an executive of Binance Holding Limited, Tingran Gambrayan. Justice Nwate held the Gambrayan is likely to jump bail if bail is granted to him. The company and its executives were arraigned on a 5-count charge, bordering on money laundering, before Emeka Nwete, judge of the Federal High Court in Abuja. The defendants pleaded not guilty to the charge. Moving and applications cancelled to the defendant, Mark Mordi, argued that the court had the power to grant bail to the defendant and impose conditions to ensure his presence in court. The prosecution's counsel, Ekele Ilienacho, however, opposed the bail application, stating that the defendant was a flight risk. Justice and Twilight agreed with the depositions made by the prosecutions and was that of the view that the applicant would jump bail if bail is granted to him.
The news is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We go on a break now. When we return, we bring you foreign and sports. Please stay with us. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Welcome back from that short break. You're listening to News Hour on reaching you on Diamond 88.7 FM Ilorin and on the foreign scene. A man allegedly trying to set fire to a synagogue in northern France was shot and killed by police today, according to French Interior Minister Gerald Darmanin. National police officer neutralized and harmed individuals early this morning who was clearly intent to setting fire to the town synagogue. Though this attack and the attempt fire on the Real-Bent synagogue, it is not only the Jewish community that is affected. The entire city of Rouen is bruised and in shock against the backdrops of Israel's ground offense in Gaza and raising tensions in the Middle East. France has raised its terror alert on the highest level. Antiseptic acts have surged in the country, which has the largest Jewish and the Muslims populations in Western Europe. Rouen has been shaken by violence in recent days. Still on the foreign scene, Russia has intercepted more than 100 Ukrainian drones overnight in the south of the country and over annexed Crimea and the Black Sea. The Russian Defense Ministry said in a statement that 51 drones were destroyed over Crimea, 44 over the Krasnodar region, 6 over the Volgorod region, 6 over the Black Sea, and 1 over the Kursk region. The offensive was on one of the largest overnight drone attacks by Ukraine and comes as Russian forces advance along from the line, making their biggest territorial gain in 18 months. Russia's latest offensive has further stretched Ukraine's outgone and outmanned force. Moving on to sport, the Women's World Cup will take place in South America for the first time after Brazil was chosen to host the 2027 editions at the FIFA Congress. Delegate meetings in Bangkok voted by 119 votes to 78 to send the 10th Women's World Cup to the land of Sambo football, beating a joint bid from Belgium, the Netherlands and Germany. Brazilian Football Confederation President Elnado Rodrigues hailed it as a victory for Latin American football and for women football in Latin America. Brazil's bid includes 10 stadiums used for the Men's World Cup in 2014, with Rio de Janeiro, famous Maracana, lineup for the opening match and final. And still on sport, presidents of Nigerian Football Federation's NFF, Ibrahim Gazal, as the Bond reports, the Super Eagles head coach Finidi George was committed to a one-year contract. Finidi was officially unveiled by the NFF this week. The former Ayemba head coach reportedly penned a one-year contract with the options of another year. Gazal has now moved to rubbish the reports claiming the gaffer will remain in charge of the team at least till the end of 2026 FIFA World Cup. And according to the NFF president, the full target for Finidi is to qualify the team for next year's Nations Cup and to get at least the semi-finals of the National Cup, as well as a qualifying team to the World Cup, and to get us the target of playing in the quarterfinals of the World Cup.
With that, we have come to the end of the news on the hour, but before we go, here is the recap of the major highlights. President Tinubu calls for unity among countries in West Africa. Senate passes bill to establish Northwest Commission. 36 Assembly Speakers back state police. Court denies Benin's executive Tingren Gabriel bail. And on the foreign scene, French police kill man trying to burn down synagogue. And in sport, Brazil to host the 2027 Women's World Cup. On this day in 1933, a Second Republic Senator, Abubakar Olushola Saraki, was born in Ilorin. Now you know. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on 0916 062 7526. The news on the hour is edited by Abiodun Akinwumi. I am Precious Afolabi. Many thanks for listening. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, Iroyin Ekunrere. Ààrẹ Tinubu ti pè fún ìṣọ̀kan láàrin àwọn orílẹ̀-èdè apá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ilẹ̀ wa ti pè fún ìdásílẹ̀ ilé-iṣẹ́ tí yóò máa rí sí ìdàgbàsókè apá àríwá ìwọ̀ oòrùn. Àwọn abẹnugan láwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin mẹ́rìndínlógójì ta ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìdásílẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Ilé-ẹjọ́ ti tako fífún Tigran Gambiyarin ní ìwé ìgbọ̀wọ́. Lẹ́ka tilẹ̀ òkèèrè, ẹ̀jọ́ ọlọ́pàá ti ṣekú pa arákùnrin kan tí ó ń gbìyànjú láti dáná sun synagogue.
lẹ́ka eré ìdárayá orílẹ̀-èdè Brazil ni yóò jẹ́ olùgbàlejò ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti àwọn obìnrin lọ́dún 2027. ẹ̀ka sàn ẹ ṣeun tẹ̀dá pọ̀ mọ́ wa nínú ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti lè ṣẹ̀wá Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọláyínká Ajani Ajibade lórúkọ tèmi. ìròyìn ọ̀hún lẹ́kọ̀ọ́rẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́. ilé ìtú súnmi mẹ́rin ọlọ́run kíkọ̀ rẹ̀ ní opportunity báyìí my ex ni mo jápa ni. o lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀ o kò ní ṣàìní àwọn ẹbí ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà o lè jápa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀ kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni ìlú rẹ ní nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ké sí àwọn orílẹ̀-èdè apá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ láti ṣera wọn ní oṣooṣù ọ̀wọ̀ láti lè dìjọ gbéná wojú àwọn ìwà ìgbésùmọ̀mí àti àwọn ìwà ọ̀daràn mìíràn eléyìí tí ó ń da àwọn apá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ láàmú. Tinubu sọ ọ̀rọ̀ yìí nílùú Àbújá lásìkò tí ó ń gba àlejò ààrẹ Bisaro Diomaye Faye tí ó jẹ́ ààrẹ ilẹ̀ Senegal níbi tí àwọn méjèèjì ti jọ jíròrò papọ̀ lórí àwọn ìpèníjà tó ń kojú apá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀. Ààrẹ wá ṣe àpèjúwe àjọṣepọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà àti ilẹ̀ Senegal gẹ́gẹ́ bí àjọṣepọ̀ tọmọtìyá tí ó sì kéde àwọn ohun tó yẹ ní ṣíṣe láàárín àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì yìí. Mínísítà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì Délé Aláké ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn gómìnà láwọn ìpínlẹ̀ tó ń lọ bíi 32 tí wọ́n sì jọ fi ẹnu ọ̀rọ̀ kò láti gbé àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tí wọn yóò fi òpin sí àwọn làásìgbò ìwakùsà níbi tí wọ́n ti ṣe ìpàdé yìí eléyìí tí ó jẹ́ àtẹ̀jáde tí ẹni tí ó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ pàtàkì lẹ́ka ètò ìròyìn àti ìpolongo sí ilé-iṣẹ́ tó ń rí ìdàgbàsókè àwọn àlùmọ́ọ́nì ìyẹn Ṣẹ́gun Tọmọrí fi léde. Ìpàdé ọ̀hún ni ẹni tó jẹ́ alága ẹgbẹ́ àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó tún wá jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Abdulrahman Abdulrazak ni ó jẹ́ olórí fún tí wọ́n tún ṣàlàyé àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tí wọ́n yóò gbé láti fi rí wípé ìwakùsà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà jẹ́ ohun tí ó làmìlaka kọjá àwọn kùdìẹ̀kudiẹ eléyìí tó ń kojú ìgbésẹ̀ ọ̀hún. Nígbà tó ń bá àwọn gómìnà yìí sọ̀rọ̀, Aláké ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìfarajìn àwọn gómìnà tó fi mọ́ ìjọba àpapọ̀ tó fi mọ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ìṣèjọba tó ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí òun ló lè mú kí ètò ìwakùsà lórílẹ̀‐èdè yìí kí ó kẹsẹ̀ járí kúrò lọ́wọ́ àwọn ìpèníjà eléyìí tí ó ń dojúkọ. Mínísítà fọ́rọ̀ àwọn obìnrin Uju Kennedy Ohaneye ti wọ́gilé ìpẹ̀jọ́ eléyìí tí ó ṣe ṣáájú pé tako ẹni tí ó jẹ́ abẹnugan ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti ìpínlẹ̀ Niger Abdulmalik Sakindanji. Ó ní ìgbésẹ̀ yìí òun ló wáyé látàrí bí àwọn ti ṣe ń jókòó ìpàdé kọ̀ láti fi inúkunú fikùn lukùn lórí ìgbésẹ̀ ẹni tí ó jẹ́ abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Niger ọ̀hún láti ṣe ìgbéyàwó fún àwọn ọmọbìnrin tí wọn kò níyàá ní bàbá tí wọ́n lọ bí 100 kan níye. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lónìí, mínísítà jẹ́ kó di mímọ̀ pé iléeṣẹ́ òun ti ń fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Niger ọ̀hún tó fi mọ́ àwọn lọ́balọ́ba ní ìpínlẹ̀ náà tí àwọn sì ti ń ṣe ìwádìí lọ́wọ́ lórí ọjọ́ orí àwọn obìnrin eléyìí tí wọ́n fẹ́ ṣe ìgbéyàwó fún ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣe tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé iléeṣẹ́ òun láti àkókò yìí lọ yóò gbájúmọ́
ètò gbígbé agbára wọ àwọn obìnrin pàápàá jùlọ láwọn agbègbè tí àìsí ètò ààbò tó ti ń bá wọn fínra. Lọ́sẹ̀ tó kọjá òun ni ẹni tó jẹ́ abẹnugan ìyẹn ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Niger Sakindanji ni ó gbà á lérò láti ṣe ìgbéyàwó fún àwọn ọmọbìnrin tí wọn kò ní ìyá ní bàbá mọ́ látàrí ọṣẹ́ eléyìí tí àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí tí wọ́n ti ṣe ní àwọn agbègbè tí kó wa wọn ń gbé láti lè ṣe ìgbéyàwó fún àwọn ọmọ aláìlóbìí ọ̀hún kí wọ́n bá a lè mórí bọ́ lọ́wọ́ àwọn ìjìyà eléyìí tí ó ń kojú wọn. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìgbésẹ̀ yìí ni àwọn ṣe fún àwọn ọmọbìnrin tó yẹ pé wọ́n finúfídọ̀fẹ́ fọ́kọ tí kì í ṣe wípé àwọn kàn ń pa fún wọn láti wá fẹ́ ọkọ ọ̀hún. Ìwé àbá lórí ìdásílẹ̀ ilé-iṣẹ́ tí yóò máa rí sí ìdàgbàsókè apá àríwá ìwọ̀ oòrùn ni wọ́n ti ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ fún ìgbà kẹta báyìí ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ilé wa. Ìgbésẹ̀ yìí ló wáyé lẹ́yìn àgbékalẹ̀ eléyìí tí ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àkànṣe iṣẹ́ látọwọ́ alága wọn Kákánṣéhù láti apá àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ Borno tí ó gbé ka ìwájú gbogbo ilé. Nígbà tí wọ́n ń bójú wo ìwé àbá náà ni wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìwé àbá yìí ó jẹ́ eléyìí tí yóò wá ìyanjú sí àwọn ìpèníjà eléyìí tí ó ń kojú àwọn ẹkùnjẹkùn àti àwọn apá ibìkan lórílẹ̀‐èdè yìí. Wọ́n ṣe àpèjúwe ìwé àbá ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ tí yóò máa rí tẹ̀gbàsókè apá àríwá ìwọ̀ oòrùn ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó yẹ ní ṣíṣe ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí yóò sì tún wá àtúnṣe sí àwọn agbègbè eléyìí tí àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí àti ikọ̀ Boko Haram tí wọ́n ti sọ di àkúrẹ̀tẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí. Ìgbìmọ̀ tó ń rí sọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè àwọn ìgbèríko tí ń dúnkòokò láti fi páńpẹ́ òfin mú akọ̀wé àgbà ilé-iṣẹ́ ètò ọ̀gbìn Tèmítọ́pẹ́ Fáṣẹ́dèmí lórí bí ó ṣe kùnà láti fi ara hàn níwájú ìgbìmọ̀ náà. Aláṣẹ ìgbìmọ̀ ọ̀hún Marcus Onubun ẹni tí ó sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé tó wáyé láàrin ìgbìmọ̀ náà àti ilé-iṣẹ́ ọ̀hún fi àìdùnnú ọkàn rẹ̀ hàn lórí bí akọ̀wé àgbà ilé-iṣẹ́ náà bó ṣe ń kọ etí ikún sí ìpè ìgbìmọ̀ náà láti fún nǹkan bíi kọtíkún sí ìpè ìgbìmọ̀ náà ní ẹ̀ẹ̀márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí wọ́n ti ránṣẹ́ pé kó wá kojú ìgbìmọ̀ ọ̀hún. Ìgbìmọ̀ yìí wá fajúro sí ìwà eléyìí tí ẹni tí ó jẹ́ akọ̀wé àgbà ilé-iṣẹ́ yìí tí ó ń wù wípé ó ń fojú kéré ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilé wa. Àwọn wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé kò sí ṣíṣe kò sí àìṣe wípé àwọn yóò pàṣẹ láti fi páńpẹ́ òfin láti fi gbé e níwọ̀n ìgbà tí ó kùnà láti yọjú síwájú gbogbo ilé. Àwọn abẹnugan láwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin mẹ́rìndínlógójì ta ní lórílẹ̀‐èdè yìí ti panupọ̀ láti fi ọwọ́ kín ètò ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Àwọn abẹnugan yìí lábẹ́ ẹgbẹ́ wọn ìyẹn ẹgbẹ́ àwọn abẹnugan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi léde lẹ́yìn ìpàdé wọn eléyìí tí wọ́n ṣe nílùú Àbújá. Níbẹ̀ ni alága ẹgbẹ́ náà ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Adébọ̀ Ògúndòyìn ẹni tí ó jẹ́ abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde wípé àwọn ṣe àtìlẹ́yìn fún ìpè lórí ìdásílẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Wọ́n ní eléyìí yóò túbọ̀ mú kí ètò ààbò ilé wa kó tún kásẹ̀ járe. Wọ́n ní àgbékalẹ̀ yìí yóò túbọ̀ mú kí ààbò kó wà fún ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí tó fi mọ́ àwọn ènìyàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Wọ́n ti kéde wípé wọn yóò ṣí ojú òpó níbi tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yóò ti láǹfààní láti bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ̀yáwó fún ètò ẹ̀kọ́ wọn láti ọjọ́ 24 oṣù karùn-ún ọdún yìí tí ń ṣe ọjọ́ Ẹtì. Èyí ni wọ́n kéde rẹ̀ láti pàṣẹ ẹni tí ó jẹ́ agbẹnugan ilé-iṣẹ́ Northfund ìyẹn Nasir Èyítógo. Nígbà tí wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wọ́n ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọ́n lè lọ sí orí ìtàkùn náà láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ya owó fún ètò ẹ̀kọ́
tako àwọn. Wọ́n wá rọ gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n pegedé láti lo àǹfààní yìí láti lè fi gbájúmọ́ ọjọ́ iwájú wọn látara ètò ẹ̀kọ́ nípasẹ̀ àgbékalẹ̀ eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ó gbé kalẹ̀ fún àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà láti lè fi láǹfààní sí ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro. Ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti wí pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní ọjọ́ 3 oṣù kẹrin buwọ́lu ìwé òfin kan eléyìí tí ó pè fún ìdásílẹ̀ ètò ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Adájọ́ Emeka Nwute tílé gíga àpapọ̀ ìlú Àbújá ti kùnà láti fún ọ̀kan lára àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ Binance Holding Limited Tigran Gambanya. Adájọ́ Nwute ní wípé ó ṣeéṣe kí Gambanya kí ó sá lọ bí àwọn bá fi lè gbìyànjú láti fún ní ìgbọ̀wọ́. Wọ́n fi ẹ̀sùn kan iléeṣẹ́ yìí àti olórí iléeṣẹ́ náà fún ẹ̀sùn 5 tí ó ní í ṣe pẹ̀lú ṣíṣe jìbìtì owó, àmọ́ tí olùjẹ́jọ́ ní wípé òun kò jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan òun. Agbẹjọ́rò fún olùjẹ́jọ́ Mark Moldy ó ní wípé ilé ẹjọ́ ní agbára láti ṣàgbékalẹ̀ ìfúnni ní ìgbọ̀wọ́ ọ̀hún pẹ̀lú àwọn àlàkalẹ̀ fún olùjẹ́jọ́, àmọ́ tí ẹni tí ó jẹ́ agbẹjọ́rò fún olùpẹ̀jọ́ tí ó tako ìbéèrè ọ̀hún wípé bí wọ́n bá fi lè gbìyànjú láti fún Gambanya ní ìgbọ̀wọ́, ó ní ó ṣeéṣe kí ó ṣe bẹ́ẹ̀ gbé ìgbọ̀wọ́ ọ̀hún kí ó gbé fò. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí ń tẹ́tí gbọ́ láti iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ ìròyìn lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè àti tààrà ìdárayá lámàmú wa sí etí ìgbọ̀yìn á padà bọ̀ láìpẹ́. Ìwọ wo ló bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ o? Ẹ mọ̀ bínú, kí ni òun ti bà mí ńlẹ̀ ni. Ìgbà tó wá bọ̀ ńlẹ̀ ńkọ́, ṣébi tó yẹ kó ṣe gá sínú. O ò tiẹ̀ mọ̀ pé bí esin bá fi lè gbé kinní ọ̀hún tó sì bà ló ń jẹ lòmíì, ó lè fo ní irú àìsàn ni. Èyí tó ṣe ń ò dá o. Ó yá àfira kó bó ti ṣe kúrò ń bẹ̀ ń. Ẹ mọ̀ bínú o mọ̀mọ́. Ẹ rí nǹkan, awíwíwí, afọ̀fọ̀fọ̀ pé ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo. Ẹ jẹ́ ká yàgò fún ìwà ọ̀bùn tó bá lè dárùn ohun àìsàn sílẹ̀ láyìíká àti àgbègbè wa. Bẹ́ẹ̀ bá wa kẹ́fẹ́ ẹnikẹ́ni tàbí ẹnìkan pé ó ń dalẹ̀ tàbí ṣe gáàsì àyíká yín, ẹ tètè kìlọ̀ fún kọ́mọ́ bá fi tiẹ̀ kó bá ti yín torí bí ara lẹni bá ń jẹ kòkòrò tá ò bá wí fún rẹ́rẹ́ rẹ̀ kò ní jẹ́ ká sùn. Ẹ jẹ́ ká àyíká àti àgbègbè wa máa wà ní ìmọ́tótó nígbà gbogbo. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bíi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. My people, better tori dey ground for this month of May. You fit enjoy great offer when you buy your favorite Bajaj Boxer. Sharply go enough power dealer way near you to jolly better woof. Odolo, offer dey available while stock last. Nyeme Nigeria Somini de ton kurabun norobun nobaita bia bara saruko sa tobun kora mbara undi tebosokmo cervical cancer kokoro garu tebosokmo human papilloma virus HPV tietara ka bara tenine tara tiane tara ma panka bara nuganu ne nwosiso baru dra yanwa amiso yera sokwe pin subara tegbara ka kore nkobu mamam state okra no busowa Nigeria yara aka tobun kora kore toruwa 2023 wonsuru wakuru seruso nemegeni state nyenda tia ye sowa bako cervical cancer kore ko yenson tika benton kro bibu bebamo ta won no banendi sereka won okra ne dokotoro dia odo benturuko sa won suru no bo seru sonyonda no ba irundi 2024 won ge so bukabe cervical cancer kore kuwa HPV kore yakura tonu noni son kama yenso brama damo amma won okra no bo sere won aro ado bunun gundi anda tobun koda FM.
ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ń tẹ̀síwájú láti iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. àjọ ọlọ́pàá ti ṣekú pa ọ̀gbẹ́ni kan tí wọ́n ní ó gbìyànjú láti dáná sun synagogue lápá ilẹ̀ Faransé lónìí. Mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé ilẹ̀ Faransé Gerald Damandinje jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àjọ ọlọ́pàá gba agbára lọ́wọ́ arákùnrin náà tí ó fẹ́ hùwà láabi ọ̀hún. Ìgbìyànjú arákùnrin yìí kì í ṣe àkọlù sí àwọn ẹ̀yà Júù nìkan bí kò ṣe sí ìlú Rouen lápapọ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà sì ti sọ ìlú náà sínú hílàhílo. Ààrẹ ẹgbẹ́ NFF Ibrahim Gusau ti tako àhesọ kan wípé àyálò ọdún kan ni wọ́n ṣe pẹ̀lú akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ Super Eagles Finidi George. Wọ́n kéde àkọlù Finidi lọ́sẹ̀ tó kọjá tí wọ́n sì ní wípé àdéhùn ọlọ́dún kan ni wọ́n ṣe pẹ̀lú akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ Super Eagles ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Èyímbà tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún. Àmọ́ tí Gusau ti wá tako àhesọ yìí pẹ̀lú àlàyé pé Finidi yóò wà nínú ikọ̀ Super Eagles títí di ìgbà tí wọn yóò fi parí ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé FIFA lọ́dún 2026. Kí a tó máa dánu dúró, ẹ tún gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Tinubu ti pè fún ìṣọ̀kan láàrin àwọn orílẹ̀-èdè apá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti buwọ́lu ìwé àbá ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ tí yóò máa rí sí ìdàgbàsókè apá àríwá ìwọ̀ oòrùn. Àwọn abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin 36 ti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Ilé ẹjọ́ tako fífún Gambanya ní ìgbọ̀wọ́. Lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè, àjọ ọlọ́pàá ilẹ̀ Faransé ti ṣekú pa arákùnrin kan tí ó ń gbìyànjú láti dáná sun synagogue. Lẹ́ka eré ìdárayá, ikọ̀ Brazil ni yóò gba àlejò ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti àwọn obìnrin lọ́dún 2027. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé láyàjọ́ òní ọdún 1933 ni wọ́n bí aṣòfin Abubakar Olúṣọlá Sàràkí nílùú Ìlọrin. Àyíbá àmọ́ ìlú ní èyíkéyìí ìròyìn tẹ́fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin létí. Ẹ lè pè yàrá ìròyìn wa sórí 08160627526. Abíọ́dún Akínwùmí ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn lédè Gẹ̀ẹ́sì. Olayinka Ajani Ajibade ló ti ló kà á lédè Yorùbá. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ wa. Kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́, ó ti lọ wá bí wọ́n sí. Kára ó lè pé bá mú rẹ̀ àtò.